beleza. Chegamos aqui, provavelmente. Mas antes disso, né? Quem tá falando que é o Supertide trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, The Elder Scrolls 5 Skyrim, né? Dando continuidade aqui a Dark Brotherhood, né? Fomos enviados aqui nessa ruína a mando da Mãe da Noite, né? Só que a Astrid ficou meio que bolada, porque ela que é a líder da Dark Brotherhood, né? A Irmandade Sombria, a Irmandade Negra, a Guilda dos Assassinos, e não quis que a gente visse aqui. Só que daí meio que pegou meio mal e depois ela mudou de ideia e mandou a gente vir aqui, mas ela também mandou a gente ficar de olho no Cícero, né? Que era a pessoa que tinha que ficar cuidando da Mãe da Noite, né? Então, tipo, parece que ela não gosta do Cícero e ela não quer perder o posto de, tipo assim, voz principal dentro da guilda. Mas agora somos o ouvinte. E o ouvinte escuta tudo que a mãe pede, né? E parece que o ouvinte é uma coisa meio rara de acontecer. Eu tava pensando, será que ela, tipo assim, não que seja ela, né? Mas será que, tipo assim, mataram o antigo ouvinte para não ter voz dentro da Irmandade da Dark Brotherhood? Pra, tipo assim, ter uma voz só e não uma voz de uma pessoa morta, sabe? Eu fico pensando agora. E se fosse a Astrid, tipo, encaixaria muito, sabe? Seria muito legal se eu tivesse certo. Mas antes de, sem enrolação, vamos lá. Tem não, Barry. Encontramos notas de sei lá o que. Ah, cara, é sério que eu comecei uma missão? É sério isso, meu? Tá na cara, né, que você é alguma coisa. Tá bom, né? Aqui, o que aconteceu? A gente iniciou uma missão paralela, que provavelmente é aqui dentro dessa ruína, só que a nossa missão não é aqui, tá bom? Nossa missão é nesta porta aqui, tá? Eu não vou fazer a missão que tá dentro aqui. Eu posso fazer em offline caso vocês queiram. Nossa, nice! Caso vocês queiram ver essa missão, apareçam na live, né? Na aba Lives. É que eu tenho só pra falar pra vocês. By the almighty divines, you've come. You've actually come. This dreadful black sacrament thing. It worked. A Mãe da Noite ouviu seus suplícios moriteiro. Yes, so it would seem. Well, I won't waste your time. I would like to arrange a contract. Several, actually. I dare say, the work I'm offering has more significance than anything your organization has experienced in, well, centuries. As I said, I want you to kill several people. You'll find the targets as well as their manners of elimination quite varied. I'm sure someone of your disposition will probably even find it enjoyable. But you should know that these killings are but a means to an end, for they pave the way to the most important target. The real reason I'm speaking with a cutthroat in the bowels of this detestable crypt, for I seek the assassination of the Emperor. Nossa, mano, imperador, caralho. Liderei, surgirem e caem no sangue são negócios. Quer que eu mate o imperador de Tamir? That is correct. What I ask is no small thing, of course. But you represent the Dark Brotherhood. This is what you do, no? You must understand. So much has led to this day. So much planning and maneuvering. Now, it's as if the very stars have finally aligned. But I digress. Here, take these. They need to be delivered to your superior. Rexus? The items.
Here. Here. The sealed letter will explain everything that needs to be done. The amulet is quite valuable. You can use it to pay for any and all expenses. Tá bom, né? Is there something else you need? Então, teremos que matar, né? É uma pessoa não tão importante. Is there something A gente vai ter que matar o Imperador de Tamriel, né? Se eu não me engano, o Imperador de Tamriel, né? Ele é... Então, isso que eu não entendo. Tamriel, ele é Skyrim ou Tamriel, não sei a pronúncia certa, é todo o continente, né? Que habita Skyrim. Porque aqui, ó, aqui temos Skyrim, só que mais para baixo temos Solitude, do lado temos outras cidades. O Imperador, ele é, como fala? Ele é que manda em tudo, provavelmente, e ele vai vir pra cá, tá? Eu vou aparecer lá na cidade da nossa guilda e eu já volto. Aí, galera, chegamos. You're back. Good. All right, so, did you meet this mote here? What did he want? You're joking. What's this? By Sithis, you're not joking. To kill the Emperor of Tamriel. The Dark Brotherhood hasn't done such a thing since the assassination of Pelagius. As a matter of fact, no one has dared assassinate an Emperor of Tamriel since the murder of Uriel's septum, and that was 200 years ago. No, she certainly wouldn't. And, for whatever reason, she chose to relay Motier's information to you. I don't know exactly what's going on here, if you're the listener, or this is some fluke, or what. But what we now have before us... You're damn right we'll accept it. If we pull this off, the Dark Brotherhood will know a fear and respect we haven't seen in centuries. You think I'd abandon an opportunity to lead my family to glory? But this is all so much to take in. I need time to read the letter and figure out where we go from here. And this amulet... I'm thinking we need that amulet appraised. I want to know where it came from, how much it's worth, and if we can actually get away with selling it. And there's only one man who can give us what we need. Delvin Mallory. He's a fence, a private operator. Works out of the Ratway in Riften. Give me the letter. Bring Mallory the amulet. Find out everything you can and sell it if he's willing. He'll offer a letter of credit. That's fine. Delvin Mallory and the Dark Brotherhood have... history. He can be trusted. Beleza. Vamos ao encontro desse outro rapaz. Nos encontramos lá, gente. Aí, galera, chegamos. Era aqui na Guilda dos Ladrões, vocês acreditam? Something you need? Anything for the guild? Oh, I see. Well, you're making friends all over, ain't ya? So, how's Astrid doing these days? Tell her to stop by sometime. We can have a drink. Catch up. Ah, but business, of course. What kind of business? Let's see. Where, oh, where did you get this? No, don't answer. I don't want to know. This is an amulet of the Emperor's Elder Council, specially crafted for each member. Worth a small fortune. Ain't something you give up lightly. Look, it ain't my business to tell the Dark Brotherhood its business. But if you killed a member of the Elder Council, you'd better believe. Buy it. This. An Elder Council amulet? Oh, yes. Oh, yes, indeed. Oh, wait. Just one moment. Here is a letter of credit.
usable by Astrid only, for any service or item I can provide, as per our standard arrangement. You bring that back to your lovely mistress, with my regards. Beleza. Vamos para o próximo lugar. Aí, galera, voltamos pra cá. Olha! Outra faca no tabuleiro. Dessa vez é aonde? Good, you're back. Well, Poxa, onde é essa what does Valor faca have to aí? say? Is the amulet authentic? The Elder Council? Oh, now that explains quite a bit. Motier, you naughty, naughty boy. Hiring the Dark Brotherhood to help you rise beyond your station. Delicious. Was Mallory willing to buy the amulet? Splendid. Then we're ready to begin. Or, more specifically, you're ready to begin. After all, you're the one the Night Mother spoke to. Now then, I hope you have something nice to wear, because you're going to a wedding. Well, more like the public reception. It should be a lovely affair. You'll mingle with the guests, eat some cake, stab the bride. Oh yes, you've got to kill the bride at her wedding. And they say romance is dead. Her name is Vittoria Vici. She oversees the East Empire Company's business holdings in Solitude. The wedding is being held in that city, at the Temple of the Divines. Her death will cause an uproar, which is exactly what we want. Vici is likely to address her guests frequently, as is the wedding custom. Kill her when she does that, and I promise you a significant bonus. Now go, and give my best to the bride. Beleza, vamos matar a noiva. This is a public kill. How you do it is entirely up to you. Arrow to the throat? Knife in the belly? Your choice, so long as it's loud and messy. Because of the current political climate, people are going to assume the murder is related to the bad blood between the Legion and Stormcloaks. In any event, when Vici dies, it's going to be complete pandemonium. Best have your escape route planned out in advance. An excellent question. Vittoria Vici is the first cousin to our dear Emperor, Titus Mede II. Vici has obvious imperial connections. Her husband has ties to the Stormcloaks. Their union is a step toward reconciliation. So if there's a murder at the wedding, not only will it stall the peace process, it will send shockwaves throughout the entire empire. The Emperor's hand will be forced. He'll have to travel to Skyrim to deal with the aftermath. And he'll find the Dark Brotherhood waiting. He had a trip to Skyrim planned for months, and cancelled at the last minute, much to his cousin's dismay. Seems the Emperor realized his presence would necessitate a more direct role in the ongoing hostilities, a role he was obviously unwilling to take. All that will change with his cousin's murder. Everyone will think it was motivated by the conflict between the Imperial Legion and Stormcloaks. And the Emperor will be forced to come clean up the mess. Tá bom, vamos lá. Mas lembrando, eu queria saber onde que fica essa adaga. Porque, galera, essa adaga, ela fica aqui, ó. Ó. Ela tá enfiada aqui. Não dá pra entender. Mas tá bom, né, galera? Eu vou aparecer lá em Solitude e eu já volto. Beleza, galera, chegamos aqui, né? O casamento tá acontecendo aqui embaixo, tá bom, ó? O acontecimento tá acontecendo aqui embaixo. O que aconteceu, né? Acabei descobrindo agora, a galera do chat até me ajudou, tá? O Barry, né, pra quem não sabe, é um cara que tá colaborando muito aqui com a jogatina do Skyrim, agradeço muito ele. E ele disse aqui
que a gente tem que vir aqui, ó, e empurrar essa estátua aqui, tá? Vocês têm que empurrar essa estátua, mas não empurra agora. Espera eles saírem dali. Ó, parece que vai ter essa discussão aqui. Depois disso ela vai subir pra cá. E é onde a gente black nela, entendeu? Então a gente tem que esperar, eu acho. É isso? E é impossível ninguém ver a gente, né? Tipo, um cara no alto do muro observando o casamento. Então, eu não sei quanto tempo vai demorar, como funciona, mas a gente, tipo assim, matar, o jeito mais rápido é matar com a estátua. Então vou dar um cortezinho até isso acontecer. E ela nem vou dar não, tá chegando, ó. Ela vai lá. Nisso que ela tá indo lá, ó. Ó, vocês vão observar que ela vai vir pra cá. Tá vendo, ó? Os dois vão sair aqui. Olha lá, saíram. Aí ela vai começar a falar. E vocês empurram. Victoria, no! The bride has been murdered. Somebody help! Era uma vez, né? Agora a gente tem que sair daqui, né, gente? E aí, será que deu? Deixa eu ver. É, gente. Ela tá morta. Felizmente a gente acabou com o casamento. Olha lá, olha lá, olha lá. Um amigo. Tá bugado. Ele deveria ter morrido. Mas é isso, eu vou voltar lá pra missão. Vou voltar lá pra guilda. Aí galera, chegamos aqui e agora temos mais uma, né? Mais uma faca. Ó, e parece que a faca trocou de lugar, tá? Porque a faca, ela tava literalmente em cima. Ela tava tipo assim, ó, ela tava bem aqui, ó. Só que agora ela tá ali. Ali é solitude. Aqui é outro lugar, tá? Eu reconheço esse lugar, mas é estranho, é muito estranho. Vamos falar com a Astrid. The news is everywhere. Vittoria Vici, the Emperor's cousin, butchered at her own wedding. Well done. Let's see His Eminence try to ignore this. With Vici's murder, you've started us down a path the Dark Brotherhood hasn't traveled in centuries. The assassination of an emperor. And now your reward. A unique spell to summon a legend of the Dark Brotherhood. His soul serves us now in death, as his body once did in life. Unfortunately, in your zeal, you failed to eliminate Vici while she addressed her guests as directed. I'm sorry, but your bonus is forfeit. Now then, time to proceed to the next stage of the plan. Go and speak with Gabriella. She's been helping me arrange your next contract. Beleza, galera. Vamos falar com uma mulher chamada Gabriela no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Acabamos meio que conversando com muita gente e fazendo um assassinato. Aí agora iremos conversar com essa tal de Gabriela no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, dar joinha no vídeo, me sigam nas redes sociais e nas plataformas. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Até uma próxima. Fui!